Members. At first, I would like to thank our honorable teacher to give us the opportunity to present this session. After analyzing our case, we have to solve this problem of ensuring fair price of our farmers. And these two options are through addressing the middleman or through branding. And from our perspective, we will choose the addressing the middleman. And now let's see some facts why we shouldn't choose the branding. In Bangladesh, we have enough supply of vegetables to meet the demands. And after meeting the demand of vegetables, we are exporting 54 varieties of vegetables around the world. Now, let's see some reasons for not choosing the branding. In case of branding, it is not much influential to ensure the fair price. As we know, we generally use branding for great demand in consumer mind. And as we previously said, we have enough demand for vegetables in our country and internationally. And as a consumer, we never search the origin of vegetables to consume it. We like to ensure whether it is fresh or not. And I would like to invite my next group member to present this session. Thank you for announcement. Thank you, honorable judges. And my topic is reasons of choosing middleman. Reasons and justification. We cannot completely eradicate the middleman because middleman has more interaction with the consumer. And second, even after we do prefer perfect branding, farmers are bound to sell their product through middleman, as farmers don't have influence on the price of vegetables. Farmers are not fully informed about the demand of vegetables, thus they are primarily depend on middlemen. Reasons for not having the fair price. First, there are 4 reasons. First of all, poor preservation method. Second, lack of information about the demand. And third, poor knowledge. Fourth, lack of influence over negotiation. And the elaboration of that part is next group member. Thank you. Poor preservation method. We know that after UNTCD has told us that we have vast, humongous amount of production, but as farmers don't get the better preservation method, they just want that we just have to sell. So the middleman, whatever middleman told them to, whatever price middleman asked them to sell this, they just sell it. They can sell it. They don't even have the proper preservation method. In the UK and different developed countries, there are 3 major preservation methods that they use to preserve vegetables. They are the drying, canning, and pasting. If we can implement those methods in Bangladesh and let them know that yes, your vegetables can be preserved through these methods, so they can have the influence over the price. They can say the middleman, no, you don't want to sell, I can sell someone else, and I can preserve my vegetables so that others can also. So that I can negotiate with other people as well. Implementation by campaigning to train them, because these methods are a bit critical for some illiterate farmer. So we have to train them, some of them, and let them know that they can train some others, so they can implement this method by 1 year. It is a long-term process. We cannot just say that this can be done in 1 year. It has to be done in a time frame of about 2 years or 3 years or 5 years, but it will take time. But after some time, it will give the farmers confidence that yes, they can negotiate the price with the middleman. Sir, can I know what time we have? 5 minutes, 53 seconds. So you were supposed to give bell at 5 minutes are remaining. Okay. So we say lack of information about the demand. Suppose a farmer told me that I want to take your vegetables at 5 taka per kg, but at the market it is sold at 80 taka per kg. But the farmers are not aware of that. Because of that, they just sell it and don't get the fair price. Solution: an easy and flexible mobile app. Flexible because farmers don't usually know how to use. So the app should be like that. And it will be flexible that even Nokia 1600 can have that and use it. Why? Because the price and demand, the update of price and demand. What's the price of the product is in the market,
the farmer can get the update easily from that app. They can say that today the price is 20 taka, today the price is 80 taka, today the price is 90 taka, today the price is 120 taka. They can easily get to know what the price is in the market so that they can negotiate with the middleman. No, I can't sell you at 5 taka because you are selling it at 80 taka. How can you give me 5 taka? I will sell you at 20 taka or 30 taka or whatever I demand. You have to take it and sell. Implementation, the Ministry of Agriculture can make and manage such app, something like Farmers Notification app. We know that in terms of sugarcane, there is an app called Farmers Negotiation app, Notification app. This is implemented only in terms of sugarcane. We can implement this app in each and every vegetables that can have change the size. Poor knowledge. Much knowledge about what they can do to directly contact the person in the city. Like, they don't know how to contact the person sitting in the city. Like, I am a consumer of vegetables, I am getting the vegetables, consuming the vegetables from our respective farmers, but he or she does not know that he is selling to me, and he doesn't even know how to contact me. So they have to be dependent on middleman. Reason why we have come to a solution that there should be a consumer-farmer communication app. Consumer-farmer communication app where consumers will give the feedback. We will give the feedback that these vegetables are very much good. We tell them that we love your vegetables. These are very much fresh, so that they would know that we are liking their vegetables and we are creating demand. So that the people, the farmers, will know that if I can sell at a higher price, they will have to buy it from us because the consumers are demanding my vegetables. So implementation, we should initiate a campaign. We should initiate a campaign where consumers will be told that what are the circumstances because of which the farmers are suffering from not having a fair price. We can let the consumers know that because you are not giving them the feedback, the farmers are suffering from fair price. The middlemen are not giving them the fair price. Though you are enjoying their vegetables, the middlemen are not giving them. So when we know about that, we the consumers, we get in the feedback, we even can go out there. Some of us will be so much generous that we can even go to the farmer city and let them know that your vegetables are very good, you don't have to sell them at that taka, you can eventually sell it, you can demand that. That's your right, you have to utilize it. So this is how we can implement it. Then the next one. Lack of influence over negotiation. As I told earlier, those reasons are that as we don't have the influence over price, as we don't know the demand, as we don't know everything, we cannot negotiate with the 8 minutes, right? Okay. We cannot negotiate with them. That's the reason why we can simply implementing the other solution that we have already said, we can eventually reduce that problem as well. Now the feasibility of this will be told our last member. Thank you. Thank you for organizing Sasan session. Now my part is the feasibility test. The team, Linux, already discussed this matter. Here, the feasibility test is when the farmers are aware of their rights, they can be very confident about their negotiation. They will be negotiate with their client, and whenever they can negotiate their price, then middleman influence can be reduced. When the farmer can get their positive feedback about their product, their vegetable, they will be mentally satisfied, and that's it. They can negotiate confidently with their price. They can say, no, I don't buy my product, my vegetable to you because you are offering me lower price. That's why we are suggesting some points. And finally, if we sum up this collaboration, then we can ensure the fair price to the vegetable. That's from our Linux. Thank you for. So we are hoping that we can build a fair price initiatives to the farmers. Thank you. Can you please go back to the previous slide?
What you guys talked about the mobile app regarding consumer farmer communication, right? Consumer farmer communication. So, in ensuring a fair price, do you think in this market, who dictates the price? Is it the farmers themselves? Is it the middlemen, as we call them, somebody who transports or who stores them? Or is it the consumers sitting in the cities? Who actually dictates the price? What do you think? I personally believe that the middleman dictates the price. So, in that scenario, even if you have a consumer to farmer communication app, first of all, the feasibility of that I'm not going to get into because that is such a huge industry where there are billions of consumers and millions of producers. Communication app, I don't know how feasible that is, but even if it's feasible, the question is, does this discussion help in the price negotiation for the farmers? Because, as I said before, so the value addition that happens in the middle, I'm a consumer, I'm buying the vegetable from Dhaka City, say at 40 taka, fine. Somebody's at the village selling at 10 taka, 30 taka in between. Do I have control over that as a farmer? Even if somebody, because farmers know, right? If we think the farmers don't know, that's the wrong idea. Farmers do know what the price in cities, not even if not specifically. So do you think it's feasible? So, if our apps is about that the consumer will give them the feedback that I am using your vegetable, I am having very much nutrition with it, I am getting a, that means your vegetables are good and we are getting it, we are demanding it. So that the consumer, the farmer would know that the middleman are bound to buy his or her vegetables. They're bound to it because consumers are demanding for it. That this is how he can demand the middleman that I want to increase my price, I'm not going to give you at lower price, so you have to take it at higher price because consumers are demanding it. Understood. My question was, you want to address the middleman situation because you said branding is not your solution. You want to address the middleman issue. Understood. You want to address that issue by keeping the middleman right in place and introducing the apps. My question was that even if the farmers know the exact price of the because they do understand what can they do about it? If the middleman said that I will not buy it at more than that price, and because of the amount and because of the demand they can control, supply they can control in cities, do you think even after knowing all these facts through the app, can the farmer still dictate that price? There in the farmer, in the apps, there should be an option. As the consumer are giving the feedback, the farmers should also have some ability to contact the consumer. He can say that even if you are demanding my vegetables, the middleman is not letting me get the vegetables to you. So if you can do something so that I can directly provide vegetables to you. What you So, farmer I says would like that to add you something. will go to the village and buy it. Of course not, but So I'd like to add something. Now, in our present scenario, the middlemen are supposed to dominate or give lower price. They just say there is no demand or the product is perishable. But when the farmer directly communicate with the consumer, they can know the actual scenario, actual demand, and that's according to this they can sell their products or they can preserve it. We are promoting one method, that's preservation method. If the farmer are willing to preserve the products, they can easily be confident that their product are not going to wastage. and middleman is bound to buy the product, because we know that if I don't buy it, he will preserve it, and if I don't buy it, the demand will not be met. So I have to buy the product. So what the main fact is the Middlemen are bound. He has to buy it. কোন ইউনিভার্সিটি থেকে স্যার So University of Dhaka, সেটা তো business আচ্ছা ইউনিভার্সিটি কোন ফেক capital business school. বিএস আচ্ছা আচ্ছা বাংলাতে বলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে মানে যেটা প্রিজার্ভেশনের মেথড নিয়ে যে ক্যাম্পেইনিং এর কথা বলা আছে ইজ ভেরি গুড মানে ক্যাম্পেইনিং আইডিয়াটাই হল আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশ নিচে একটা আইডিয়া যে এটা সাধারণত সবাই এই স্টেজে চিন্তা করে না বাট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা তো একটা কথা বলছি ভেজিটেবল প্রোডাকশন ভেজিটেবলের পেরিশেবিলিটি ইজ quite alarmingly high compared to অনেকে বলবে পটেটোকে ভেজিটেবল আমি একটু পটেটোকে সবসময় একটু ভেজিটেবল বলবো না সো এটা হচ্ছে যে আমি যদি পটেটো বাদ দিই অন্য যে কোনো ভেজিটেবলই কিন্তু হচ্ছে প্রিজার্ভ করাটা ইজ আ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ সো
জানি না ক্যাম্পেইনিং অর প্রিজার্ভেশন Sir, We have research on this and আমি we have just বলে ফেলি একটা আমার কোয়েশ্চেন স্যার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি আমরা একটা ইস্যু করছিলাম এটা নিয়ে আমরা একটা রিসার্চ করতেছিলাম অ্যাকচুয়ালি ফরচুনেটলি আমরা পেয়ে গেছি এখানে আচ্ছা। মানে একটা বিজনেস প্ল্যান নিয়ে আমরা এটা রিসার্চ করতেছি আমরা রিসেন্টলি এই তিনটা ক্যানিং পদ্ধতি ইনশাআল্লাহ আর বাংলাদেশে মানে ওইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি এটা প্রিজার্ভেশন বলবো না মানে ক্যানিং ড্রাইং আর কিছু পেস্টিং দিস ইজ different product. yes it's a different product is actually what you are doing is adding value so আমি টমেটোকে টমেটো পেস্ট বানাচ্ছি এটা কি আমি টমেটো no কি sir, we can preserve as it is. স্যার পুষা We can preserve. ইউকেতে পুষাকে ক্যানে পাওয়া যায় স্যার আপনি পুষাকে টেস্ট অবশ্যই একটু ভ্যারি করেন Sir, বাট ক্যানে পাওয়া যায় আপনি Because preserve that's করতে পারেন। that's the question. Because Right. our existing, see, the task was our existing business modality, the way it works. We just how can ensure when you're doing reservation, when you're saying canning, that will change the product itself, which can be a game changer. No doubt. That was one of the Sir, if we brand our product, আমাদের যদি দেশের টমেটো আমরা 10 টন টমেটো যদি আমরা প্রডিউস করি বাট আমার যদি ডিমান্ড থাকে এই পার্টিকুলার এই সময় জানুয়ারিতে যদি আমার 5 টন থাকে বাকি 5 টন আমার ওয়েস্টেজ হয় যার কারণে ফার্মারদেরকে 5 টাকা ধরে বা 10 টাকা ধরে সেল করতে হয় বাট আমরা যখন ডিসেম্বরে আসি আমাদের হচ্ছে এক্সপোর্ট করে আনতে হয় সেটা আমরা 110 টাকা বা 20 টাকা দিয়ে কিনতেছি বাট আমরা যদি প্রিজার্ভেশন মেথডটাকে এখানে নিয়ে আসি আপনাদের না প্রিজার্ভেশনের বুঝলাম আপনাদের সেকেন্ড যে মেথডটা ওইটা নিয়ে আমার একটু স্পেসিফিক কোশ্চেন ক্যান যে ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ডিমান্ড না সেকেন্ড এর ফার্স্ট রাইট so implementation you have suggested the Minister of Agriculture can make and manage such app do you have any reference যে আছে Minister of Agriculture স্যার ফার্মার পদ্ধতি এরকম কোনো অ্যাপ কি আছে কি এটুআই থেকে অলরেডি একটা অ্যাপস Farmers ফার্মার্স notification. নোটিফিকেশন অ্যাপস যেটা সুগার ক্যান হ্যাঁ ওটা অ্যাকচুয়ালি সুগার কেন ইনফ্যাক্ট ওটা অ্যাপ ওটা ই-ফুডের যেটা নাকি এসএমএস বেস সিস্টেম হ্যাঁ বাট মানে এখানে আর কি আপনাদের কোনো আইডিয়া আছে যে ওটা তো ধরুন ফর আ ভেরি স্পেশাল প্রোডাক্ট সুগার কেন সো ভেজিটেবলের জন্য ইজ ইট রিয়েলি পসিবল সাচ অ্যান অ্যাপ about who has that amount of information and can really develop this app. Minister of Agriculture or Minister of Agriculture from a particular department, idea specific. I'm being very rude. Baje prashna korchi, but do you have any concrete idea? they can আমরা develop একটা a কথা farmers বলতে পারি। notification apps G4G টা যেমন ভেজে বলছি কি বলতে পারবেন G4G is a different system. 4G is a আখের একটা right that has nothing to do with market dynamics as well. It's more of a process. এখানে চ্যালেঞ্জ হবে আপনি যখন একটা মানুষের প্রাইস বলবেন which price do you say কোন মার্কেট একটা নিউ মার্কেট একটা প্রাইস আছে আগরার একটা প্রাইস আছে হাতিপুর একটা প্রাইস আছে অ্যাজ আ গভর্নমেন্ট আপনি কোনটাকে আইডিয়াল বলবেন এখানে কিন্তু যারা লট অফ ইস্যুস আমি ফার্মার হিসেবে যেখানে আমার প্রাইসটা যাচ্ছে যেখানে আমার আপনি ক্যান অ্যাজ আ গভর্নমেন্ট ইউ অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি সে কোন প্রাইসটাকে ওখানে দিবে ফর এক্সাম্পল স্যার আমি একটা প্রাইসে দিতে পারবো না ভোট বাংলাদেশে ওয়ান প্রাইস নট অ্যাভেলেবল তো আমরা অ্যাজ এ সেগমেন্টেশন করতে পারি সেই সেগমেন্ট অনুসারে দিতে পারি ঠিক আছে এখন আমি একটা ফার্মার আমার ফার্মার থেকে সকল জায়গাতে যাচ্ছে না এখন যেখানে যেখানে যাচ্ছে আমি শেয়ার থেকে দেখলাম যে আমার ঢাকায় যাচ্ছে ঢাকায় কত আছে আমি জানবো যে আমি কোথায় যাচ্ছি অ্যাপসের কাজ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে প্রাইসটা আমাকে দিয়ে দেবে জাস্ট তারা এটা করে দেবে আর এটা করে আমার মনে হয় তেমন কঠিন হবে প্রাইস ইজ আ ফাংশন অফ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই মানে বাংলাদেশে কোনো অনেক চেষ্টা করছে প্রত্যেকটা বাজারে বাজারে মূল্য তালিকা হ্যাঁ সেটা চ্যালেঞ্জিং অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন দ্য our last একটা কোশ্চেন হবে আর যদি আপনার কোনো কোশ্চেন না থাকে we can আমাদের কতক্ষণ হলো অলরেডি ওকে সো আচ্ছা লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাপের মধ্যে এবং একটু চিন্তা করে বলেন সেটা হচ্ছে অ্যাপের মধ্যে কি শুধুমাত্র প্রাইস নিয়ে কথা বলা থাকবে নাকি আর কি ইনফরমেশন এবং প্রবাবলি দিস আনসার মাইট এনশিওর যে আপনারা বিগ আইডিয়াটাতে কত মার্কস পান সো থিঙ্ক এক মিনিট চিন্তা করে কি কি ইনফরমেশন এখানে থাকা দরকার আচ্ছা মানে তো লাস্টে
কি ইনফরমেশন থাকবে আর কি এটার মধ্যে এটাই Just- Yes. Yes. আমরা যে অ্যাপসটা ইন্ট্রোডিউস করবো সেই অ্যাপসটাতে অনেকগুলো সেগমেন্ট থাকবে, যেমন হচ্ছে ইমোতে যেমন থাকে বা হচ্ছে কোনো পিকচার অ্যাড থাকবে বা হচ্ছে, এবং আমরা যেমন টার্গেট মার্কেটকে সেগমেন্ট করে দেবো, যেমন হচ্ছে অ্যাগোরাতে যে কাস্টমারগুলো থাকে তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড বিলং করে, যেমন এখানে 3টা সেগমেন্ট থাকবে। আমার অ্যাফোর্ডেবিলিটি যেমন থাকবে আমি সেই প্রোডাক্টগুলো আমি চুজ করবো, যেমন ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস। সো আমার যদি অ্যাফোর্ডেবিলিটি যদি অ্যাগোরা স্ট্যান্ডার্ড হয় আমি এটা চুজ করবো, এবং আমার যদি মিডল স্ট্যান্ডার্ড হয় আমি এটা চুজ করবো, আমি যদি একদমই না পারি আমি থার্ডটা চুজ করবো। সো আমার অ্যাফোর্ডেবিলিটি ডিপেন্ড করবে আমি কোনটাকে প্রেফার করছি। এরকম আমাদের সেগমেন্ট ওয়াইজ থাকবে, এবং এখানে আরও বেশি ফার্মাসিস্টের পার্সপেক্টিভ থেকে এখানে তারা প্রাইসটা জানতে পারবে, প্লাস হচ্ছে কনজিউমারকে ডিমান্ডটা কিরকম। তো এখানে তারা একটু বেনিফিটেড আর্টভাবে হবে যে যদি সেম প্রাইসটা থাকবে না, এবং ওখানে যেমন যদি লোয়ার প্রাইস কেউ করে ওটা থেকে, এবং এখানে একটা একদম এভারেজ একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকবে যে এটা যে 250 নিচে, আমি যদি 250 থেকে জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড ধরি 250 নিচে থাকবে না। সো এই প্রাইসটা যেমন সে কাভার করতে পারতেছে, এবং যে মিডিল ম্যান মানে মিডিল ক্লাসটা বা হচ্ছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড সে হচ্ছে 250 থেকে হাই। সো এখানে তার যে অ্যাভারেজ যে গ্যাপটা বা যে এখানে যে আর্নিংটা একটু অ্যাড হচ্ছে সেটাতে সে ডেফিনেটলি একটা মানে এক্সট্রাটা হচ্ছে তার প্লাস পয়েন্ট, এবং থার্ড যে এটাও তার জন্য আরও অনেক বেশি প্লাস পয়েন্ট। সো এখানে সে অনেকটা যে অ্যাডিশনালটা হচ্ছে এটা সাম আপ করলে তার যে যদি কখনো লস হয় সেটা অনেক বেশি মেক আপ হয়ে যায়। Thank you so much. Thanks for your wonderful comments and questions.